Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of reproduction in lower and higher animals. Today we will start this one of the topic from the 12th science, reproduction in lower and higher animals. So already we know that reproduction is a very important process or important process which takes place in the all living organism. From due to this reproduction, the continuity of the life which takes place in all living organism. Reproduction means formation of the new life or new living organism from the pre-existing life or pre-existing organism. This is a reproduction process which is observed in all living organism, and by this process or this is the ability of each living organism to form the new offsprings which are similar to their parents, and this is nothing but the reproduction. If you observe in animals, reproduction takes place by the two ways, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction which takes place only in some animals. आपण जर बघितलं asexual reproduction, this asexual reproduction which takes place in the lower animals, which is observed in lower animals. Mostly higher animals shows the sexual reproduction. And this asexual reproduction, there is no involvement of the sex organs. There is no formation of the gamete. Without union of gamete, without fusion of the gamete, the reproduction takes place, and this is called as a asexual reproduction, or which is the apomixis, means without mixing of the male and female gamete. When there is a formation of new offspring, then it is known as, whenever there is a formation of the new organism from the pre-existing one, then it is known as asexual reproduction. And when the asexual reproduction takes place, only one organism is involved. Means one parent is involved in the asexual reproduction. There is no need of the both parents, means male and female gametes which are not involved in the asexual reproduction, means the new organisms which are formed, new offsprings which are formed, which are from the one parent. So these are exactly similar to the parent, because the offsprings which are formed from the single parent, or these are the Xerox copy of the parent, and these are known as clones. त्यांना काय म्हटलं तर क्लोन्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर आपण इथं बघितलं या हायड्रामध्ये बडिंग होऊन जो काही न्यू हायड्रा फॉर्म होणार आहे, दिस हायड्रा विच इज एक्झॅक्टली सिमिलर टू द पॅरेंट हायड्रा. देर इज नो व्हेरिएशन. तिथे कुठल्याही प्रकारचं व्हेरिएशन असणार नाही, कारण तिथं मिओसिसची प्रोसेस झाली नाही. दिस प्रोसेस, द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इज सिंपली टेक्स प्लेस बाय द मायटोसिस. मायटोसिसनी ही प्रोसेस होणार. Then this asexual reproduction which is observed in some lower animals, means some sponges मध्ये आपण बघितलं तर means पोरीफेरा, फायलम पोरीफेरा मध्ये आपण बघू शकतो. त्याचबरोबर निडारिया मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. देन प्लॅनारिया मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, दिस asexual type of the reproduction. One of the method of this asexual reproduction which is nothing but the gemmule formation. And this gemmule formation which is observed in the sponges, for example Spongilla, in these animals, the asexual reproduction takes place by the gemmule formation. How this gemmule formation takes place? Whenever there is a unfavorable condition. जर environment मध्ये unfavorable condition असेल, in that unfavorable condition, adverse condition, this animal cannot be survived. तो survive होऊ शकणार नाही. In that condition, this animal which form the number, there is an aggregation of the dormant cell, that is archaeocyst. Number of archaeocysts असणार आहे. These
These archaeocysts, these are aggregated or mass of archaeocysts. Archaeocysts काय होणार आहे? Mass form होईल किंवा all these archaeocysts which are aggregated and they are covered with this mass of archaeocyst which is covered with a thick layer of the chitin and means which is coated with a thick resistant layer secreted by the amoebocytes. Amoebocytes नी काय केलं असणार आहे? सिक्रेट केलेली अशी थिक कायटिनियस लेअर फॉर्म होईल. अँड दिस म्हणजे पूर्णपणे हे थिक प्रोटेक्टिव्ह असं काय होणार आहे? कोट और द लेअर फॉर्म होणार. त्याच्यामध्ये इनर लेअर प्रेझेंट असेल, इनर मेम्ब्रेन आणि आउटर मेम्ब्रेन असलेली अशी ही थिक काय फॉर्म होणार आहे? थिक प्रोटेक्टिव्ह लेअर फॉर्म होईल. अँड दिस थिक प्रोटेक्टिव्ह लेअर which also having the spicules like structure, त्याच्यावरती spicules like structure पण आपल्याला पाहायला मिळते. And at the apex there is a presence of micropyle. इथे काय प्रेझेंट आहे? मायक्रोपाईल प्रेझेंट असणार आहे. Whenever there is a adverse condition, in that adverse condition or unfavorable condition, these gemmules which are formed as it is. हे जे काही जिम्यूल आहे ते जिम्यूल आहे तसंच राहणार आहे. There is no effect of the adverse environmental condition. And whenever there is a availability of the favorable condition, म्हणजे जेव्हा काय असेल एक्स्ट्रीम ड्राय कंडिशन असेल अशा वेळी हे स्पॉन्जेस काय करणार आहे? there is a formation of mass of archaeocysts and त्याच्याभोवती एक थिक असं कोटिंग फॉर्म होईल आणि जेम्यूल फॉर्म होणार. When they get the favorable condition, then this thick protective covering जे असणार आहे, this protective covering, thick protective covering जी आहे ती break होईल and then there is a formation of or especially if you observe that directly this gemmule which can be hatch. हे जिम्यूल जे आहे ते आहे तसंच काय होणार आहे? हॅच होणार. ते ब्रेक होणार नाही तर काय होणार आहे? याच्यामध्ये हे जे थिक प्रोटेक्टिव्ह कोट फॉर्म झाल्यामुळे ऍडव्हर्स कंडिशनचा कोणताही इफेक्ट ह्या जिम्यूल वरती होत नाही. अँड व्हेन इट गेट द फेवरेबल कंडिशन ऍट दॅट टाइम दिस जिम्यूल हॅच अँड फ्रॉम दिस जिम्यूल देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पॉन्ज. नवीन ॲनिमल त्याच्यापासून फॉर्म होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल स्पॉन्जिला. स्पॉन्जिला विच इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ द सायकॉन मध्ये म्हणजेच पोरीफेरा मध्ये इन्क्लूड होणारे जे काही स्पॉन्जेस आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला मोस्टली दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन विच कॅन बी ऑब्झर्व, दॅट इज जिम्यूल फॉर्मेशन व्हेनेवर देर इज अ ॲडव्हर्स एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. देन नेक्स्ट the asexual method of the reproduction which is nothing but the budding, and this method which is mostly observed in the Hydra and corals. Hydra and corals मध्ये आपल्याला हे asexual reproduction पाहायला मिळते. In budding method, whenever there is a favorable condition, तर gemmule formation कधी होणार आहे? unfavorable condition मध्ये होतं स्पॉन्जेस मध्ये. पण जेव्हा favorable condition असणार आहे, all environmental conditions are suitable, favorable at that time, this hydra, mature hydra, which form a small swelling on his body, on its body, त्याच्या बॉडीवरती काय फॉर्म होणार आहे? स्मॉल असा प्रोट्रुबन्स फॉर्म होईल, स्मॉल स्वेलिंग फॉर्म होईल, and this is nothing but the bud. त्याला काय म्हटलं तर bud. Then this bud is developed to form a small हायड्रा. त्याच्यापासून छोटा छोटा हायड्रा फॉर्म होत जाणार आहे, म्हणजे ही बर्ड हळूहळू काय होईल? डेव्हलप होत जाणार आहे. देन दिस बर्ड व्हेन फुल्ली मॅच्युअर, देन after the maturation of this bird, this young hydra which is separate or detached from the parent hydra, and then it attached to the substratum and it live independently. जेव्हा फेवरेबल कंडिशन असेल तेव्हा हायड्रा जो असणार आहे तो हायड्रा काय करणार आहे? त्याच्या बॉडीवरती स्मॉल बर्ड लाईक एखादं स्वेलिंग आपल्याला दिसेल, आणि हे जे काही स्वेलिंग असणार आहे दिस इज नथिंग बट द बर्ड. हळूहळू ती बर्ड डेव्हलप होणार आणि ती बर्ड जशी डेव्हलप होत जाईल तसं तिच्यामध्ये टेंटेकल्स डेव्हलप होणार आहे, तिची पूर्ण बॉडी डेव्हलप होईल आणि ही फुल्ली मॅच्युअर बर्ड ही काय होणार आहे? देन डिटॅच फ्रॉम द पॅरेंट
हायड्रा, पॅरेंट हायड्रापासून ती सेपरेट होईल अँड लाईव्ह इंडिपेंडेंटली. This asexual method of reproduction which is observed in Hydra and corals. Then the next asexual method of reproduction which is observed in the regeneration. This regeneration term which is observed in all animals. This regeneration term which explains that whenever there is a damage or degeneration of any part, or if there is a damage of the any cell, any part of our body, then our body form the new cells, and then this process which is nothing but the regeneration. म्हणजे कुठलाही ॲनिमल आपण बघितला, हायर ॲनिमल्स बघितले, लोअर ॲनिमल्स मध्ये बघितलं तर आपल्याला काय दिसणार आहे, एखादा बॉडीचा पार्ट किंवा त्याला इन्फेक्शन झालं असेल, तो डॅमेज झाला असेल किंवा तिथं काय असेल, सपोज काही सेल्स या काय झाल्या असतील, these cells which become dead, these are damaged, then new cells are formed, means there is a regeneration of the new cells which can be takes place. But in lower animals, पण lower animals मध्ये काय होणार आहे, in some lower animals if there any part which can be damaged and which can be break, then new part which can be developed, नवीन part develop होणार आहे. For example, if you observe in the sponges मध्ये आपण बघू शकतो, त्याच्यामध्ये त्याचबरोबर आपल्याला स्टारफिश मध्ये पण पाहायला मिळेल की दे हॅव्हिंग द रिजनरेशन कॅपॅसिटी. म्हणजे त्याचा जर कोणताही पार्ट जर कट झाला तर आहे तसा नवीन पार्ट काय होणार, त्याच्यामध्ये डेव्हलप होणार आहे. स्पॉन्जेस मध्ये पण आपण बघणार आहोत, त्याच्यामध्ये जर एखादा पार्ट कट झाला ऍक्सिडेंटली तर आहे तसा पार्ट नवीन येणार आहे. किंवा आपण वॉल लिझार्ड मध्ये पण बघू शकतो, इन वॉल लिझार्ड इफ द if the tail जी असणार आहे वॉल लिझार्डची जर टेल कट झाली तर नवीन टेल येणार आहे. म्हणजे त्या टेल मध्ये फक्त काय असणार आहे, रिजनरेशन कॅपॅसिटी प्रेझेंट असते. पण आपण जे हायर ॲनिमल्स बघितले तर हायर ॲनिमल्स मध्ये त्याच्या बॉडीचा एखादा पार्ट जर कट झाला तर तो आहे तसा नवीन पार्ट डेव्हलप होत नाही. मीन्स दे डू नॉट हॅव्हिंग द हाय रिजनरेशन capacity. But in lower animals, especially if you observed in the planaria मध्ये जर आपण बघितलं, this planaria which having the high regeneration capacity, means any part of this animal which is break or the damage, the new part which is developed. And this regeneration capacity of the planaria which is useful for the asexual method of reproduction. And in this asexual method of reproduction, this planaria, the anterior portion of this planaria which is pulled upward from the posterior side, and the posterior part पासून हा anterior part काय केला जातो, anterior वरच्या साइडला काय केला जाणार आहे, तो ओढला जाणार. And due to which the stretching which is exerted in the middle portion, and due to which this planaria which is cut in the center मध्ये हा planaria काय होईल, कट होईल. And then this planaria which is cut to form the anterior portion and posterior, means anterior part of the planaria and posterior part of the planaria. But these two parts of the planaria having the ability to produce the new planaria, means this anterior portion of the planaria which develop the posterior part, and posterior portion of the separate झालेला जो posterior part आहे which having the ability to produce the anterior part of the planaria. So in this way, from one planaria there is a formation of two new planaria by the high regeneration capacity. So this is also one of the asexual method of reproduction which is observed in the some lower organisms, especially in the planaria. So these are the examples of the asexual method or some types of the asexual method of reproduction which is observed in the lower animals. याच्यावरती एखादा MCQ आपल्याला विचारलं जातं. Gemmule formation, the asexual method, the asexual reproduction by the gemmule formation is observed in. In sponges, asexual reproduction takes place by the formation of gemmule किंवा by dash method,
Gemmule formation. Then in Hydra it takes place by the budding होणार आहे किंवा corals मध्ये पण काय होणार आहे, it can be takes place by the budding method. Then next in Planaria the asexual reproduction takes place by which method, अशा टाइपचा क्वेश्चन याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो किंवा यावरती वेगळ्या टाइपचा क्वेश्चन असा पण विचारला जाऊ शकेल. Gemmule formation is always takes place in unfavorable condition. Sponges reproduce in sponges dash is takes place. Gemmule formation takes place. Then next we will discuss about the sexual reproduction in animals. If you observe the sexual reproduction in animals, the sexual reproduction in animals which takes place, or this process which is also known as amphimixis. Amphi means both and mixing means whenever there is a mixing of both gametes or there is a fusion of male and female gamete, then it is known as amphimixis, or this process is nothing but the sexual reproduction, and in sexual reproduction male and female gametes are involved. So the offsprings which are developed by the sexual reproduction, these are not exactly similar to the parent but they show some variation. त्याच्यामध्ये काही आपल्याला variation पाहायला मिळते. But characters are transmitted from parent to the next generation, but there is some variation. Then if you observe in the sexual reproduction which is observed in all animals, lower animals as well as higher animals मध्ये पण आपल्याला काय दिसणार आहे, sexual reproduction. In some animals the sex gametes which are formed in a one animal, एकाच animal मध्ये काय होणार आहे, दोन्ही sex organs काय होणार आहेत, develop होतात, sex gamete develop होतात. And in some animals we observe that male animal and female animals which are separately developed. Then this sexual reproduction which is started after the completion of the physical growth of that organism. Means if you observe the two main phases in lifetime of the sexual reproducing organism, means sexual reproducing organism shows two main phases in their lifetime, and these are nothing but the juvenile phase and reproductive phase. The juvenile phase which is start from the birth म्हणजे एखादा नवीन ऑर्गॅनिझम, नवीन ॲनिमल जेव्हा फॉर्म होणार आहे, त्याची जेव्हा बर्थ होणार आहे तेव्हापासून त्याची कंप्लीट फिजिकल ग्रोथ होऊपर्यंत जो काही जी फेज असणार आहे, दिस इज नथिंग बट द juvenile phase. Juvenile phase is the phase which is start from the birth up to the completion of the physical growth, means up to the starting of the reproductive growth. तिथपर्यंत जी फेज असणार आहे, this is nothing but the juvenile phase. And the reproductive phase, after the completion of the physical growth, then the reproductive growth which can be started. And in this reproductive growth, number of changes which can be observed in the animals. And this phase include the different events, and which are nothing but the pre-fertilization, means before fertilization there is a formation of the gamete, means development of the sex organ. After the development of the sex organ there is a development of the gamete. These can be this can be occurred, or this can be takes place in the pre-fertilization step. Then fertilization means union of male and female gamete, which is nothing but the fertilization. Then post-fertilization changes means after the union of male and female gamete, zygote is formed, and then the zygote undergo division and redivision to form the, means by mitotic division there is a formation of embryonic stage, and then there is a development of the new organism, new offspring. All these steps which are included in the post-fertilization. Then if you observe the breeding pattern, means the sexually reproducing animals, they also shows the different breeding pattern. Some animals shows the seasonal breeders, or some animals these are
seasonal breeders. And for example seasonal breederचं जर एक्झाम्पल आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला एक्झाम्पल्स कुठले पाहायला मिळतील? गोट आहे, sheep, then donkey. These are the or some other animals which are also included in the seasonal breeder. Means specific season मध्ये त्यांच्यामध्ये काय होणार आहे? ब्रीडिंग होणार आहे. किंवा other animals which are also included in the seasonal breeder. Then continuous breeder which included humans and the apes which are the continuous breeder. Then next आपण जर बघितलं the sexual reproduction which is observed in all animals, lower higher animals by the process or the main steps त्याच्यामध्ये जर बघितलं आपण तर काय असणार आहे? प्री फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन आणि पोस्ट फर्टिलायझेशन. म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन व्हायचं असेल तर त्या ॲनिमल्स मध्ये काय व्हायला पाहिजे? सेक्स ऑर्गन फुल्ली मॅच्युअर व्हायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये गॅमेट्स फॉर्म झाले पाहिजेत आणि त्या गॅमेट्सचं जर फर्टिलायझेशन झालं तरच काय होणार आहे? देयर इज ए डेव्हलपमेंट ऑफ द न्यू ऑफस्प्रिंग बाय द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. In this topic we mainly focus on the human reproduction. Means the human reproduction, how the human reproduction takes place, what are the different steps of human reproduction, then what are the main sex organ, male sex organ, female sex organ, male reproductive system, female reproductive system, then how the fertilization takes place, then how the embryonic development takes place in the uterus of mother, then after how this process means the birth process which can be takes place, how this, what are the different steps, all these points we will discuss in this chapter. So here we start the human reproduction. The point, human reproduction. In human reproduction, the in human being the reproduction takes place by the sexual method or the sexual reproduction ways काय होणार आहे? त्याच्यामध्ये reproduction होईल. And when after the completion of the primary growth, physical growth, when the human beings they are enter into the puberty stage, means after the completion of the childhood stage, when it enter into the puberty stage, the number of changes which can be takes place in the human being, means male as well as female मध्ये number of changes होणार आहे. And then the reproductive system is well developed and then there is a formation of the gamete takes place. Gamete formation takes place when there is a union of male and female gamete, then means after fertilization, then the new offsprings which can be developed. If you observe in the human reproduction, there are different sequential steps which are occurred. Human reproduction मध्ये ज्या काही sequential steps, different sequential steps of the sexual reproduction in the human being. First one which is nothing but the gametogenesis. पहिली step कुठली आहे? Gametogenesis. Already we know that genesis means formation. Gamete formation. पहिली step काय असणार आहे? Gamete formation होणार आहे. Means in the male मध्ये जर आपण बघितलं सेक्स गोनॅड जो असणार आहे which is nothing but the testis and female मध्ये ओव्हरी आहे. तर टेस्टिस मध्ये स्पर्म फॉर्मेशन ची प्रोसेस होणार आहे, मीन्स स्पर्मॅटोजेनेसिस होईल. And in female the oogenesis means the from this pyramidal follicle Graafian follicle formation takes place. Then insemination means the transfer of the semen from the male into the female reproductive system, means जे काही वजायना आहे त्या वजायनामध्ये सीमेन ट्रान्सफर व्हायला पाहिजे. म्हणजे स्पर्म जे असणार आहे these sperms which are enter into the female reproductive system. Then next असेल internal fertilization. In this internal fertilization means the union of the male and female gamete. Whenever there is a insemination, number of sperms which are enter into the uterus of the motherच्या uterus मध्ये ते जाणार आहेत. And from this vagina to uterus to these are reaches up to the fallopian tube, and in fallopian tube there is a union of the
male and female gamete, means any one sperm which is enter into the ovum and then there is a fusion of male and female nucleus. So firstly आपण बघितलं गॅमेटोजेनेसिस, देन इन्सेमिनेशन अँड इंटरनल फर्टिलायझेशन. ह्युमन बिंग मध्ये जी फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होणार आहे ती इंटरनली होईल, कारण जे काही लोअर ऑर्गॅनिझम बरेचसेच ॲनिमल्स आहेत की त्याच्यामध्ये फर्टिलायझेशनची प्रोसेस ही एक्सटर्नल होते, पण ह्युमन बिंग मध्ये फर्टिलायझेशन प्रोसेस विच इज टेक्स प्लेस इन द फॉलिपाईन ट्यूब. जी काय फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे त्याच्यामधल्या फॉलिपाईन ट्यूब मध्ये इंटरनल फर्टिलायझेशन होणार. देन नेक्स्ट असेल झायगोट फॉर्मेशन. आफ्टर द युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द झायगोट. काय फॉर्म होईल? झायगोट फॉर्म होईल, मीन्स हॅप्लॉइड मेल गॅमेट, haploid female gamete. After the union of this male female gamete there is a formation of diploid zygote. Then from this zygote, when the fertilization takes place, zygote formation takes place, then this zygote undergo continuously division and redivision, means mitotic division takes place, and by this mitotic division there is a formation of embryonic stages, means firstly the 2 cell stage, 4 cell stage up to the 32 cell stage, means blastulation, gastrulation formation with, then germ layer formation होणार, and embryo formation takes place up to 3rd month. पहिल्या 3 महिन्यामध्ये तिथे काय होईल? एम्ब्रियो फॉर्म होईल, पण सगळे जे काही ऑर्गन्स असणार आहेत ते फुल्ली मॅच्युअर झाले नसणार आहेत, ते जस्ट डेव्हलप झाले असतील, आणि मग हळूहळू पूर्ण जो जस्टेशन पिरियड जो असणार आहे, 3 जस्टेशन पिरियड स्टेप्स असणार त्याच्यामध्ये, फर्स्ट जस्टेशन पिरियड, सेकंड जस्टेशन पिरियड अँड थर्ड जस्टेशन. त्या सगळ्या टर्म्स आपल्या इथे लगेच लक्षात येणार नाही, प्रत्येक टर्म आपण डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहोत या चॅप्टर मध्ये. देन द जस्टेशन अँड नेक्स्ट वन विच इज द पर्च्युरेशन, मीन्स दिस बेबी कम्स आउट फ्रॉम द uterus, the birth of this new offspring. This is the parturition process. So all these are the sequential steps which are occur in the human reproduction. Then if you observe, whenever the sexual reproduction takes place, after the completion, means after the completion of the childhood stage, when the human being enter into the puberty stage, at that time there is a development of the number of secondary sexual characters are developed. In human being, the male sex gonad कोणता आहे? टेस्टिस आहे. Along with this testes, other accessory organs which are involved in the sexual reproduction. Female मध्ये जो sex gonad आहे which is ovary, along with ovary other sex organs which are also involved, and from this sex organ there is a development of the whole male reproductive system and female reproductive system. And when the male and female enter into the puberty stage, at that time there are lot of changes, and these changes which are nothing but the secondary sexual characters which are developed in the male and female. These are nothing but the, if you observe in the male, there is a development of the beard and mustaches, then as well as the muscular body, muscle ची डेव्हलपमेंट चांगल्या प्रकारे दिसेल आपल्याला बॉईज मध्ये. त्याचबरोबर हेअर ऑन द चेस्ट वरती हेअर डेव्हलपमेंट आपल्याला दिसणार आहे. त्याचबरोबर इनलार्ज लॅरेंक्स, मीन्स व्होकल कॉर्ड जो असणार आहे त्या व्होकल कॉर्डची साईज आपल्याला वाढलेली दिसेल, मीन्स लो पिच व्हॉइस पाहायला मिळेल. फिमेल मध्ये जर आपण बघितलं तर फिमेल मध्ये डेव्हलपमेंट ऑफ द ब्रेस्टची डेव्हलपमेंट आपल्याला दिसेल, ॲज वेल ॲज ब्रॉडर पेल्विस जे असणार आहे ते ब्रॉड झालेले दिसेल, ॲज वेल ॲज द हाय पिच व्हॉइस जो असणार आहे तो कसा असणार आहे? हाय पिच व्हॉइस विच इज ऑब्झर्व्ड इन द female. These are the secondary sexual characters. As well as in the female, also we observe that menstrual cycle which is started, and per menstrual cycle there is a maturation of the, means the one premoidal follicle which is converted into Graafian follicle. So these are the some secondary sexual characters which are observed in the
male and female. So this is all about the introductory part of these reproduction in lower and higher mammals. In next lecture, we will discuss about the male reproductive system in the human being. Thank you very much.